clash. Goeienaand hier vanaf die binnenshuise sentrum, die Eerste Nasionale Bank Expo uitstalsentrum hier in Durban. Reënerige weer wat ons vanaand hier ervaar, maar geen probleme vir die boksers nie. Hulle is in die kruit. Die Suid-Afrikaanse liggewig titel, ligswaargewig titel op die spel. 12 ronde Sakkie Horn, die SA kampioen wat staan kom teen Mpepesi vir die derde maal. Well, Horn will almost certainly try and control this fight with the left hand. He is essentially a boxer, and he's scored relatively few knockouts in a career of 37 fights. So I imagine he'll use this very big ring. It is a big ring, and it's to his advantage. And we suspect that Mpepesi who has slowed down actually since that injury to his right knee. He doesn't move quite as fast around the ring as he used to, so he's going to probably try and command the center of the ring. Ja, Sakkie Horn en Mpepesi se rekords, die spreek vanself. Sakkie Horn reeds 2 keer te staan gekom teen Mpepesi. Na die eerste geveg was Mpepesi wat die knie beseer het. En net daarna, in die volgende geveg, was dit Sakkie Horn wat gewen het. Vanaand, die derde keer wat hierdie manne teen mekaar gestaan kom. En enige iets kan gebeur in hierdie geveg. Die promotor, meneer Manny Ribeiro, het sopas die kruit verlaat. 'n Paar woorde hier gepraat. En nou is ons by die hoofgeveg. Sakkie Horn, SA kampioen. En Mpepesi vir die derde keer teen Sakkie Horn. Harry Mylum saam met hom in die hoek. Well, the referee for tonight's fight is Mr. Peter Conrad, one of the most experienced referees here in Natal. Sakkie Horn got around a booing from the crowd, and not surprising because he's made it very clear that Durban is not his most favorite city. Hierdie geveg is natuurlijk ook uitgestel van die vorige keer af, Bert. That's right. Dit bring ons by die eerste ronde van vanaand se geveg. Wat voor lê. Die beweging van Mpepesi met daardie regterknie besering wat hy opgedoen het 'n paar maande gelede is nie so flink soos wat mense sou verwag nie. En Sakkie Horn wat die raak kry van Harold Volbrecht af om met die reguit linkers te probeer en dan met die reguit regter te kom. Well, Horn has certainly picked up his punch rate. He's made a very fast start to this fight, and staying right on top of Mpepesi. I don't think, as you pointed out, Dion, Mpepesi has got that problem with his right leg. He doesn't have the mobility of Horn, but that hurt him. Hy regter het hom baie goed getref. Sakkie Horn, maar nou ja, skeieregter het beslis dat Horn gegly het.
Pieter Kanrij, die scheidsrechter. Na zijn gevecht. En nog een goede linkerhakko van Mpepesi. En nog een linkerhakko wat getref het. Sakkie Horn wat vroeg in hierdie gevecht 'n bietjie moeilikheid ondervind. En ek sien Bert dat hy na sy hoek toe kyk elke nou en dan. Yes, indeed. He's looking for instructions from Harold Falbrecht. Not the wisest thing to do, Dion, when you're in a situation like this. And of course, whilst Mpepesi's mobility may not be as good as it used to be, at least he's put more leverage behind his punches, and he's punching with a lot of power now. Baie interessante eerste ronde vanaand hier. Hierdie binnenshuise arena. Mense hier in Durban het lank gewag vir so 'n geleentheid. En so 'n stadion om boks aan te bied. Dit het gekom. Want kom ons wees nou maar eerlik, as dit vanaand die Westridge Park tennisstadion was, sou daar nie boks gewees nie. Howard Mpepesi wat besig is om die aanval te loods gedurende hierdie eerste ronde. Goeie regter gewees van Sakkie Horn, maar onmiddellik linkers van Mpepesi wat terugkom. Well, it's certainly a very aggressive Sakkie Horn here in round one. It's almost as though he wants to prove that he can outfight Mpepesi, not necessarily outbox him. Neem skielik Mpepesi wat weer terugkom met baie goeie kombinasies en 'n geweldige linker wat tref. Sakkie Horn se regter net na die klok. Welcome back to ringside. Here's round two of the South African lightweight title fight. And the men have simply picked up where they left off at the end of round one. It's become a slugging match instead of the boxing match that we, pretty all of us here, expected. Sakkie Horn wat baie aggressief is hier in die tweede ronde. Eerste ronde hier en daar om vasgeloop teen goeie kombinasies van Howard en Mpepesi, maar die eerste gedeelte van die tweede ronde wat definitief aan Sakkie Horn behoort. Hy het getref met goeie kombinasies en aggressiviteit aan die orde van die dag. Well, I haven't seen Horn this aggressive for a long time. He really wants to prove a point here this evening. He's not boxing, he's fighting against Mpepesi, and he's doing a darn good job of it. Goeie linkerhak van Sakkie Horn wat getref het, maar voor dit het hy 'n regterhak ontvang van Mpepesi. En nie een van hierdie boksers, en as Horn weer 'n goeie regterhak kry, wou ek sê dat nie een van hierdie boksers kan bekostig om die konsentrasie vir 'n oomblik te verslap nie. Want die houe wat van albei kante afkom vanaand is baie gevaarlik. Howard en Mpepesi wat hom nie laat afsit deur daardie reguit linkers van Sakkie Horn nie. Well, Horn is not noted as a puncher, but the pressure he's putting on Mpepesi here in round two has broken the challenger's rhythm. He's not giving him time to settle down at all. Mannen nou bij elkaar komt, dan klapt die houden. Well, Mpepesi beginning to score with some good solid shots to Horn's head. Horn takes the punch very well indeed. En daar wordt hard gepraat. And he has a replay of what we saw in round two. Mpepesi is going wild. He's been warned by his corner. Hardy Marlam, his chief second, says he's much too wild. He must settle down. But of course, Horn has not given him that opportunity. De aanvang van die derde ronde. Rechtstreeks hier vanuit Durban. Binne sy stadion van Eerste Nasionale Bank. Vroeger gesê die reën wat buiten val. Elke nou en dan is het Howard Mpepesi wat daar goed getref met de links-rechts combinatie. Sakkie Horn
gesig wat vertrek het van die pyn uit in die toue. En weer eens Mpepesi. Well, this fight has been fought as a furious pace for light heavyweights, and Mpepesi, following instructions from his corner, has settled down a little here in round 3, beginning to hook that left to the head. And for perhaps the first time in this fight, Mpepesi beginning to force Horn to back up. Sakkie wat elke nou en dan naar die hoek toe kyk. Harold Volbrecht is onmiddellik daar. Hy praat baie. En die raad word gegee. Pieter kan ry tussen beide. Mpepesi wat daar is deur die tyd. Horn wat die handskoene kry. Well, Horn moved right into that left hook, trying to back away. And although he's throwing a lot of leather at the moment, not all of those punches are getting through. Goeie kort linkerhak hou, tref het van Mpepesi. Sakkie het die pad heeft van en gekom hier rechter. Nou wordt Mpepesi wat getref het met een geweldige combinatie. Sakkie Horn wat daar die hou nie sommer so kan afskud nie. Nog een goeie rechter wat tref. En Horn wat so 'n bietjie die hande laat sak. Weer met daar die rechter opstopper. En dis die einde van die ronde. Van ons Natal wat dan te staan komt in die Vrystaat. En die Vrystaat na 35 beurte so 'n bietjie nie moeilik. And here's a replay of what we saw in round 3. Mpepesi driving Horn back for perhaps the first time in the fight, unleashing a barrage of punches, but scoring particularly well with the left hook. Well, we've seen an uncharacteristic Horn here this evening. The boxer has turned fighter. At least the 3 rounds, and now it's Mpepesi driving back the champion. And no question about it, Horn looks at his best when he's prepared to stand and fight, which is not his normal style, I might add. Nou, dat Mpepesi wat elke nou en dan sy man in die touw het. Kort linkerhak uit die van Mpepesi het wel getref. Horn trying to match Mpepesi blow for blow, but he doesn't really have the punching power of the challenger. And he'll need to throw a lot more punches to even the score. Sakkie Horn het vir die oomblik daar probeer uit die pad uitkom van Howard en Mpepesi. Maar deur die tyd kom hy vorentoe. Hy tref met daar die regterhand hou. Die linkeropstopper was nie heeltemal daar nie. Mpepesi so 'n bietjie wild. De regter het wel getref. Kampioen wat elke nou en dan 'n goeie hou ontvang.
That left hook from Mpepesi is possibly his most dangerous punch. And twice now he's caught Horn with that blow. Nie binnengevechten, albei boksers met elkaar hier en daar tijd. Dat is alles mis. Twee keer naar elkaar nu, wat Sakkie daar getreft met de twee rechters. A nice variety of punches coming from Horn as we come to the end of the round. Terug in Durban. Well, this fight has been fought at a furious pace for light heavyweights. And in round 4, it was Mpepesi driving the champion backwards. But Horn still prepared to stand his ground, lashing out with that left hand. Boxing completely out of character here this evening. Dit is die 5de ronde wat de aanvang neemt hier in Durban. Ja, die agressiviteit is definitief van die kant van Mpepesi. En hier die ronde, die rechter het getreft, maar van die handschoen af. Sakkie wat ook gevoel het. En linkerrakker was niet helemaal daar. Nie. Sakkie de goeie recht uit linkers, wat hij zelf uitstoot. Of twee combinatie hier in Mpepesi. En een linkerrakker wat omtreft. Opgevolgd met de goeie rechter van Mpepesi. En nog een linker. Dat was krams voorbij. Well, Mpepesi has caught Horn with some solid shots already here at the start of the 5th. And you might have noticed when the round started, Horn was backing away pretty much as he's doing right now. And that's the sort of style we expected to see from him this evening. But he's inclined, he's sacrificed much of his boxing skill to stand and fight. And don't know how wise that is, Dion. Kijksrechter meneer Pieter Conrad. Rechterhaak uitgetreft van een Mpepesi. Sakkie hoorde het voor het ogenblik daar een beetje gewijfel voor heel wat laag was. Maar meneer Conrad heeft het niet toegelaten en een geweldige rechter wat horen treft. Van een Mpepesi en nog een. Oh, horen het twee geweldige rechters nou ontvangt. Mpepesi is op oorlog pad. En Sakkie Horren zal nu moeten staande blijven. 3 solid rights to the head from Mpepesi, and Horn has taken it very well indeed. But unfortunately, his punch rate has quite clearly fallen away. He's not matching the challenge as he did in the earlier round. Sakkie Horren wat hij precies nu een paar paaien goeie ontvangt. Nog een rechter naar die kop toe. Maar die oude absorbeert hij. Hij is een kampioen. Zijn rechter treffer een Mpepesi. Dit wordt het gesplay. Lure weer op toe. Well, that was no knockdown. But Horn is in a lot of trouble here in the 5th. Mpepesi wat nu een oomlik had voorbij gaan om zijn tegenstander te peper bij die links-rechts combinatie. Ja, kom je recht uit linkers nou weer. Horn wat met een goede rechter of 2 geantwoord heeft. Maar hij wou daar vasthouden en dan stroppel hij jou werkelijk waar terug. Maar hij lijkt toe daarna. This has been a very good round for the challenger as Mpepesi keeps piling on the punches, driving the champion back as we come to the end of the 5th. Sakkie Horren moeilijkheid na hierdie ronde. Welcome back to ringside. It's Hardy Marlin talking to Mpepesi in the corner, and here's a replay of some of the action from round 5. That was not a knockdown. It was not a knockdown. Referee Conrad ruled it was a slip. But for much of round 5, Sakkie Horn was in desperate trouble
as Mpepesi piled on the pressure and caught him with solid shots to the head, as you can see in this replay. Well, here's the start of round 6, scheduled for 12, and the fight has swung in favor of the challenger at this stage. It's Mpepesi pursuing the champion. And Horn now boxing in the kind of style we expected from him in the earlier rounds. Mpepesi met 2 goeie reg uit linkers. Sakkie wat antwoord met 'n goeie regter. Maar Mpepesi wat die aggressor bly, en Sakkie wat uit die pad uit bly. Well, Mpepesi's corner have urged him to throw uppercuts, and you might see a few of them coming from the challenger here in the 6th. But Horn's punch rate has fallen away. Horn wat met de rechter getref het nadat hy self 'n baie goeie regter ontvang het. Hy is in die handskoen vas. Die linkers van Sakkie Horn wat werk en dan die regter na die lyf toe. Om die energie te tap uit die uitdager. Weer Mpepesi wat tref met de rechter. Volgens mij lijkt of Mpepesi misschien niet helemaal meer die kracht het niet. Now Horn has switched his attack to the body. Not a bad idea. It could slow Mpepesi down a little bit. Mpepesi wat tref en dan weer mislaan. Well, there's Harold Falbrick shouting advice from Horn's corner, and Horn has several times looked to his corner for advice. Uitstekende weer uit Kempton Park hier aangekom het. Het gereën in Durban, maar die cricket gaan voort en Vrystaat wat nou terugskop 147-6 en daar's nog 'n hele paar bilbeurte oor. Well, Horn made a good comeback in round 6, even though he took some solid shots to the head. Van ronde nummer 7 en weer eens een Mpepesi waar die aggressor is. And it's still Mpepesi coming forward, driving the champion back. Looking to hook with those lefts to the head. Heel wat raad kom hier van die skare af. Die man daar in die middel van die kruit is, dit weet ons allemaal, boksgeestdriftig is, is 'n ander storie. Die man buite kan nie daar die raad verskaf wat nodig is nie. Well, Horn tried to regain control of this fight with that left hand, but many of those jabs are falling short. Some very good clean punches coming from the champion here. Lefts and rights scoring against Mpepesi.
halfstopper het geleden. Daarna had Sakkie Horren getreft met de goede linker hakkou. Mpepesi wat met zijn kort rechter terugkomt. Well, Mpepesi's punch rate has fallen away here in the 7th round, and it's once again Sakkie Horn who's regaining control of the fight. Nou, dan komt die waarschuwing van meneer Pieter Conrad af dat met minder gepraat wordt. Sakkie Horren, die man waar daar gewaarschuwd is. In their previous fights, Mpepesi has been inclined to fade in the late rounds. It'll be interesting to see whether he can maintain the pressure in the second half of this fight. Once again, it's Harold Falbrick screaming advice to Sakkie Horn. Well, Sakkie Horn made a remarkably good comeback in the 7th round. And the question now is whether Mpepesi is once again going to fade in the late rounds of this fight. It's something that happened in their 2 previous meetings. And there's no question that Mpepesi's punch rate fell away in the 7th round. Round 8 of the South African Light Heavyweight Championship fight. And on our card, between nothing separating these two men. The fight has swung one way and the other. With first Mpepesi gaining control, then Horn. And at this stage of the fight, it's Horn once again trying to control the bout with the left jab from ring center. Sakkie Horren wat alle meer begin gebruik maak van die lijfhouden. Elke nou en dan. Goeie lijfhou en na zijn geweldige rechter ook wat treft. Maar elke nou en dan een lijfhou ook van hem wat treft. Dit tap die kracht. Dit is wat Sakkie Horren nou doen, die kampioen. That was a beautiful right hand from Sakkie Horn. And there's a cut on Mpepesi's left eye. The blood's beginning to trickle. Nou, die bloed is daar. Die linkeroog van Hart en Mpepesi. Skeieregter Pieter Conrad wat hom neem daarna Hardy Mylum toe. Die mannen gaan kyk na daardie oog. Rechter van Sakkie Horren wat die skade aangerig het. Weg gaan voor. Well, that cut is likely to inspire Horn even more. And my goodness, he's boxing well here in the 8th round. Back up front, he's on his toes, moving swiftly around this ring, picking off the challenger with those long punches to the head and body. Sakkie Horren wat op die oomlik die vertrouwen het. Maar die houwe voor een dag te komen. Hart en Mpepesi. Sy houwe is meestal mis op die oomlik. Nog een rechter van Horren het goed getref. Well, Mpepesi looks a little tired here in the 8th. And these punches are missing badly. Mpepesi wat elke nou en dan probeer om te tref met combinaties, maar die reik afstand is nie daar nie. Goeie kortlinker van Sakkie Horren daar. Rechter tref ook. Well, Horn is picking off Mpepesi almost at will here on the 8th. Beautiful exhibition of boxing from the champion. Sakkie Horren as daar, teen die kakebeen. Well,
Well, Horn has to be careful he doesn't get too careless because Mpepesi still carries quite a lot of power in those shots. Baie streng waarskuwing na van skeieregter Conrad aan Mpepesi aan die einde van die rond. Dit is die cricket situasie op die oomblik. Stuur af op 'n uiters interessante einde. Soos trouwens al die Benson en Hedges cricketwedstryde waarna ons die afgelope paar weke gekyk het. Well, round 8 was a round in which Horn turned on a beautiful exhibition of boxing, using that left jab to control the fight and then catching Mpepesi with that right cross to the head. Quite possibly that was the punch that caused the cut on Mpepesi's left eye, because the blood started trickling shortly afterwards. All you've got to do is box him first. He's running away from you. He wants you to run away now. Okay, get your jabs going. Stay in the center of the ring. Get your jabs going. Bang, bang. Okay, get your jabs going. Get it in. Kan jy uitraad? Mpepesi wat probeer met daar die reguit linkers, sodat hy die raad ontvang het van Hardy Mailam af en sy hoek. Tref hy met nog een. Yes, I must say he does follow instructions from the corner pretty well, using that left jab quite effectively here in the ninth. And you know, it seems to have broken Horn's rhythm just a little. Once again, Horn backing away. And he looks so much better when he comes forward. Horn still trying to control this fight with the left jab, but when he goes back, he gives the Mpepesi the opportunity to throw a lot of punches. And maar die stukkie pleister wat die probleme veroorsaak het, verwyder. Sy gaan voor. Horn wat net daarna met 'n goeie linker getref het. Horn came into the ring for this fight in superb physical condition, and it's enabled him to keep up a very high punch rate. Sy regter wat deurgedring het van Mpepesi terwyl Sakkie Horn op die agtervoet was, maar hy kom terug met aan die linkers. Alhoewel hy nie baie skoon tref nie, word hy hou na die lyf. 'n bietjie van 'n stootaksie daar gewees. Lots of lateral movement from Horn in this round, and that's making things difficult for Mpepesi. He doesn't have that much mobility. Appears to be a cut on Horn's right eye. Linker tref van Mpepesi. En 'n geweldige linker toe die klok lui wat ook tref. Die sny is daar. Listen to me now. His eye is cut, okay? And they can't fix that. I know. Work your left going. Volgende ronde van ronde nummer 10 wees. Hou me so, hou me. Thanks. How are you doing? How are you doing? How are you doing?
Well, just when it seemed that Sakkie Horn had regained control of the fight, Howard Mpepesi came back with solid shots to the head and ripped open a cut on the champion's right eye. And Mpepesi kept coming forward. Horn used a lot of lateral movement, and that made things difficult for Mpepesi, who has a problem with his mobility. And the reason you hear an outcry from the crowd is because they announced this next round as the last. Of course, it's scheduled for 12, round 10 coming up. So both men are cut above the eyes. And it's Mpepesi driving the champion back here at the start of the 10th. Mpepesi wat nog steeds steun op daardie reguit linker van hom. Horn trying to switch his stance in an endeavour to try and to confuse Mpepesi. Hasn't worked very well for him so far. Albei boksers wat die reguit linkers probeer gebruik en dan die regter daarna wil inspan, maar dit slaag nie heeltemal nie. Slashing punches from both men. And my goodness, Horn takes a punch very well indeed. Mpepesi has caught him with some solid shots to the head, and the champion hardly blinks. Tim genade gevra op die Tony. Linker was daar van Sakkie en hy is neer. Mpepesi het hy geglij, wat sê die scheidsrechter? Oh, die scheidsrechter gaan er wat opstaan, alhoewel hy bietjie wankelrig is, hy sê hy het geglij. Baie interessant. Well, that was no knockdown. But it's encouraged Horn to let go with a barrage of punches, and he's driving Mpepesi backwards. And that's it. The referee has stopped the fight. Sakkie Horn retains, or was that the bell? Pepe, don't fight him now. I want you to box him now. But then box him. Stay in the center now. Come coming from. It's Vaseline. Dit is die jongste telling. Hy staat bietjie in die moeilikheid op die oomblik. A little bit of confusion here at the end of the 10th round. I thought the fight was being stopped, but of course it was the bell that intervened. Once again, Horn took over control of the fight in the 10th, and that went to when Mpepesi went down. It looked as though it might have been a knockdown, but the referee ruled it as a slip. Nou, hierdie geveg het nou baie interessant kan verloop hier na die einde toe. Ronde nummer 11. Hierna een wat oorbly. Sakkie Horn is in beheer op die oomblik.
die keer het hy gegly. Geweldige linkerrot getreffer. Well, these are the crucial rounds of this fight. Mpepesi has the reputation of fading in the late rounds, and Horn has taken advantage of that. Hij houdt een Mpepesi, wat lijkt of hij zo'n beetje tred verloren op die ogenblik. Daar is die kort rechters weer en die linkers van Sakkie en die kampioen in de gerechter. Well, there's virtually nothing coming back from Mpepesi. He looks desperately tired here in the 11th. Horn picking him off at will. Sakkie wat vooraf gezegd heeft een punt vanavond om hier te bewijzen. Hij doet het op die ogenblik. Wouldn't be surprised. Hij is plat, hij is plat. Houdt de Mpepesi. Is neer Conrad Tel. Oh, hij gaat niet opstaan, hier is die einde. Dit is die einde van die gevecht. Hij heeft zijn best gedaan, Howard Mpepesi, maar een waardige kampioen. Sakkie wat hemzelf bewezen heeft. Yes, what an incredible fight it was. Very exciting with the action flowing both ways. And all credit to Horn. He hasn't scored many knockouts in his career, but this was one he desperately wanted. And what a tremendous performance from the defending champion. No question about who is the better man here tonight. The two previous fights were both highly controversial. But Horn won clearly this evening. Sakkie ons het gezegd al baie slechter zien lijkt als wat hij vanavond lijkt. In vorige gevechten uitstekende vertoning. Er is een Afrikaanse luchtzwaargewicht kampioen. Hij heeft zijn titel hier behouden. En ik denk, hij voelt baie tevreden. Well, all credit to Sakkie Horn for a very fine performance. Let's take a look at what happened there in the 11th round. Mpepesi was desperately tired, beginning to sway and stagger on very unsteady legs. Horn shook him with that right to the head and using the left hand to open him up and control this fight all the time, driving him back towards the ropes, and eventually it was the accumulation of punches that caused Mpepesi to go down. Nou, hij houdt een Mpepesi, wat niet daar kon opkomen. Nie. Daar strijkt hij weer. Terwijl meneer Pieter Conrad bezig is om 9 te tellen. En dit was die einde van die gevecht geweest. Sakkie wat dan hier win. En goede rekenschap van hemzelf gegeven vanavond hier in die binnenshuise stadion van de Eerste Nasionale Bank. Die Expo uitstalcentrum hier in Durban. Hij blijft steeds die Suid-Afrikaanse lichtzwaargewicht kampioen. Ons groet en skakel terug naar Johannesburg.